ठीक है. The topic of discussion is drug promotional literature. So drug promotional literature comes as a table in your OSPI. ঠিক আছে, 10 নম্বর থাকে, লিখতে পারলে ফুল মার্কস. So in our discussion of drug information, we have said about drug promotional literature. So what is drug promotional literature? কে বলবে? বিদীপ্তা বল. So these are essentially done by different pharmacological companies, pharmaceutical companies, for sale of their product. Okay, so the essential motivation for creating drug promotional literature is to generate prescription and to earn profit. Yes. So there is nothing wrong about making profit as long as it is done ethically. Really? So it's essentially a source of information about the drug, but it has a conflict of interest because it is done by pharmaceutical companies. There is a conflict of interest. অবশ্যই আমার জিনিস হলে আমি তার ব্যাপারে খুব ভালো ভালো কথা বলবো. ঠিক আছে, so let's see. So pharmaceutical promotion, so it is an informational or persuasive activity, ঠিক আছে, undertaken by pharmaceutical companies and distributor of medicine, the effect of which is to induce prescription, sale, consumption of medicinal product. ঠিক আছে, one problem about these pharmaceutical companies is that they can't advertise their product directly to the customer. Very few medication over the counter drug are advertised directly to the customer. সাইডন টাইডন এরকম কিছু ছোট ছোট ড্রাগ দেওয়া হয়, ওভার দি কাউন্টার ড্রাগ দেওয়া হয়, বাট মেজরিটি অফ ড্রাগ আর প্রেসক্রাইবড বাই the physician. So you have to have a persuasive activity. Okay, informational and persuasive activity to generate prescription, so that prescription is generated and drugs are consumed. ঠিক আছে, so that is what pharmaceutical promotion is. So strategies, the strategies applied by the pharmaceutical companies কি করে? visit by medical representative. এখানে আসে কিনা জানি না. Have you seen medical representatives out here? They come with different pamphlet or some monogram, okay, to advertise their product to the physician, not to the patient. ঠিক আছে, drug promotional literature, literature that is being created by the companies. Free samples there, free samples there. So what are these free samples for? Free samples are for use of the product by the physician and his family member. এর জন্য ফ্রি স্যাম্পল দেওয়া হয়. ঠিক আছে, বুঝিস? আচ্ছা, তারপরে সাপ্লাই অফ এডুকেশনাল মেটেরিয়াল, scholarly article, journal, books, articles. So what are these? These are source of drug information. Okay, so these are being shown how good the drug is. The different articles, the journals that are there, these are shown to the doctor, advertising about how good the product is, how efficacious the product is, how safe the product is. ঠিক আছে, then CME, so continuous medical education. There are the different seminars that are organized by these pharmaceutical companies to promote their product. Okay, and other medical event. There are some functions, okay, some talks. So these are organized by pharmaceutical companies to promote their product. Then advertisement in medical journals. So not any magazine, but medical journals, because these medical journals will be studied by
doctors and physician, and they are going to prescribe the drug. And lastly, unethical practice. Unethical practice means Imdad has said, some inducement. It may be monetary inducement, it may be some luxury item, it may be a foreign trip, anything. So things which are not ethical. All right. So essential information present in drug promotional literature. This is what is given in your OSPI. There are 14 points. Try to write as many of them as possible. এটাই কিন্তু আসে, এটাই কিন্তু ঠিকঠাক লিখতে হবে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য। যদি ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার আসে তাহলে কি কি জিনিস দেখতে হবে? So first, name of each active ingredient. So what are these name in? International non-proprietary name and approved generic name. ঠিক আছে? So the drug promotional literature must contain the non-proprietary name or generic name of the drug. A brand name will definitely be present because the brand is being promoted. ঠিক আছে? Then dosage form, concentration, amount per unit. Dosage form, what do you mean by dosage form? Well, lavish, অনুসার না? অনুসার, well, what do you mean by dosage form? না. What do you mean by dosage form? খান বল. Dosage form মানে কি? এই কি? না. Dosage form means the formulation that is given. Tablet, capsule, syrup, ঠিক আছে? এইটা. ঠিক আছে? Concentration. যদি সিরাপ থাকে তাহলে কনসেন্ট্রেশন দেওয়া থাকবে 5 ml 5 mg per ml কিংবা 1 mg per ml, ঠিক আছে? এটা দেওয়া থাকে, ক্রিমেও দেওয়া থাকে, লোশনেও দেওয়া থাকে, কনসেন্ট্রেশন দেওয়া থাকে। অ্যামাউন্ট পার ইউনিট, ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ট্যাবলেটসে দেওয়া থাকে সিপ্রোফ্লক্সাসিন 500 mg per ট্যাবলেট, ঠিক আছে? অ্যামক্সিসিলিন, ক্লাভুলোনিক অ্যাসিড 625 mg per ml per tablet, ঠিক আছে? That is the amount per unit. আচ্ছা, excipient, what do you mean by excipient? এই কেউ কিছু পড়ছে না, অনন্যা। So drug in other than the active ingredient, there are certain other ingredient in the drug, in the medicine, ঠিক আছে? There are binder, there are dissolution agent, there are coloring agent, there are flavoring agent, ঠিক আছে? Sweetener. So these are excipient. এত সময় লাগছে কেন? কেউ কিছু পড়ছে না কিন্তু, ঠিক আছে? These are excipient. Excipient and other ingredients. Why it is important? So some case there may be some flavoring, maybe there orange color, orange flavor syrup, ঠিক আছে? Orange flavor some powder, okay? So it may add to the taste of the patient, ঠিক আছে? And some excipient may have some allergic reaction. All right. So you must know what the excipient is, and that must be present in the drug promotional literature. ঠিক আছে? Approved indication. What do you mean by indication? না, indication মানে cause না। So the use of it, ঠিক আছে? Approved indication. Who approves the indication? কে অ্যাপ্রুভ করে? জোরে বল। হ্যাঁ, সিডিএসসিও ড্রাগকে লাইসেন্স করে, ঠিক আছে? ICMR approves the indication, ঠিক আছে? CDSCO gives license to the drug, ঠিক আছে? So approved indication. So some drug may be approved for some disease, ঠিক আছে? In some country, while in other country it may not be approved, ঠিক আছে? হ্যালোথেন এখানে ইউজ করা হয়, কিছু কিছু কান্ট্রিতে হ্যালোথেন ইজ ব্যান্ড বিকজ অফ
hepatotoxicity, ঠিক আছে? So each country has its own approval entity, ঠিক আছে? So whichever country you are in, that approval entity will give approval to the drug, ঠিক আছে? A thalidomide was used for anti-vomiting agent, ঠিক আছে? So that caused teratogenicity. Now thalidomide is again used not for vomiting but for different leukemias, ঠিক আছে? That has been approved again by the different approval body, বুঝলি অমলাবু? So it has to be approved indication. So it not only the drug, the indication must also be approved, ঠিক আছে? আচ্ছা, ডোজিং রেজিমেন্ট, এই ইমদাদ যেটা বলছিল, the route of dose, whether you are taking orally or IV or IM or parenteral or inhalational, nebulizational or transdermal patch, whatever be the route, that route must be present. Alright, dose per day, মানে দিনে কবার খাবে, কতটা খাবে, ঠিক আছে? Let's say ciprofloxacin 500 mg BD, ঠিক আছে, ওরালি, এটা আমরা প্রেসক্রিপশনের সময় বলেছিলাম, তাই তো? বিদিটা মনে পড়ছে না ভুলে গেছে? মনে পড়ছে, বাহ। নাম্বার অফ ডে, কদিনের জন্য খাবে, ঠিক আছে, সেটা আমরা প্রেসক্রিপশনে বলেছিলাম, ঠিক আছে? টাইমিং অফ ডোজ, সাম ড্রাগ আর টেকেন ইন দ্য মর্নিং, আদার ড্রাগ আর টেকেন ইন নাইট, তাই তো? কোনটা নাইটে নেয়? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না, বল। প্রাজোসিন আর অ্যান্টি কোলেস্টেরল ড্রাগ যেগুলো আছে, ঠিক আছে, they are taken at night because the cholesterol making activities are highest in the night. প্রাজোসিন যেটা বললো, postural hypertension হতে পারে, ওই জন্য নাইটে নেওয়া হয়, ঠিক আছে? আর মর্নিংয়ে কোন ড্রাগ নেওয়া হয়? The drug used for gastritis, ঠিক আছে, র্যাবেপ্রাজল, ও বলেছে র্যাবেপ্রাজল। আর কোনটা নেওয়া হয়? প্যান্টোপ্রাজল, একই হলো, ঠিক আছে? আর স্টেরয়েডস আর ইউজুয়ালি টেকেন ইন দ্য মর্নিং, ঠিক আছে? আর থাইরয়েড সাপ্লিমেন্টস, দে আর টেকেন ইন দ্য মর্নিং, ঠিক আছে? রিলেশনশিপ উইথ মিল, why is relationship with meal important? হ্যাঁ না, কেন ইম্পর্টেন্ট, কেন? হ্যাঁ, যেমন একটা এক্সাম্পল দে। অ্যান্টিবায়োটিক আফটার মিল, ঠিক আছে, ও যেটা বললো র্যাবেপ্রাজল ইজ টেকেন ইউজুয়ালি ইন এমটি স্টমাক, ঠিক আছে? তারপরে অ্যাজিথ্রোমাইসিন ইন এমটি স্টমাক, ঠিক আছে? ড্রাগ মে হ্যাম্পার দ্য অ্যাবজর্পশন, ঠিক আছে, ওই জন্য এমটি স্টমাকে নেওয়া হয়। So relationship with meal. Then use in special population. So use in special population a class hoyeche. So what do you mean by special population? First and foremost, pregnancy, ঠিক আছে? Why is pregnancy important? Teratogenic effect, ঠিক আছে? Any teratogenic effect you must be careful. তারপরে lactation, in the milk there may be drugs. কোন drugs যায়? Anyone? Lithium is secreted in milk, ঠিক আছে? Pediatric age, so any drug that need to be used in pediatric age group, that must be approved for that age group. Usually pediatric age এ সিরাপ ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? renal failure, why it is important? excretion করে, so there are some toxic drug to the renal system. একটা এক্সাম্পল বল, এরকম বললে হবে না। So aminoglycoside, ঠিক আছে, these are
toxic to the kidneys, ঠিক আছে, liver failure, so there are hepatotoxic drug, একটা এক্সাম্পল বল, এরকম বললে হবে না, এগুলো কিন্তু জেনারেল ফার্মাকোলজিতে পড়ে আসার কথা। হেপাটোটক্সিক ড্রাগ বল, হ্যাঁ বল, হ্যাঁ হ্যালোথেন, ঠিক আছে, এইমাত্র বললাম, ও ভালো রিটেন করেছে, আর কেউ কিছু বলতেই পারলো না, ঘুমোচ্ছে সব। আচ্ছা, পোটেনশিয়াল এডিআর, ঠিক আছে, দ্য লিটারেচার মাস্ট ইনফর্ম ইউ অ্যাবাউট পোটেনশিয়াল এডিআর। তাহলে লেটস সে ক্লোরোকুইন, ক্লোরোকুইন হ্যাজ অ্যান এডিআর অফ, হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কি এডিআরটা কি হয়? তো ক্লোরোকুইন কজেস নশিয়া, ঠিক আছে, তাহলে তার সাথে একটা অ্যান্টিএমিটিক দিতে পারি, ওকে, we can give add an antiemetic so that act as a corrigent, ঠিক আছে, and their frequency, তাহলে কত ঘন ঘন হয়, ঠিক আছে, some of the potential ADR of this anti-cancer drug is loss of hair, ঠিক আছে, সে চুল টুল পড়ে যায়, ঠিক আছে, so you must know about the ADR and inform the patient about the ADR, বুঝলি? Before giving the medication, you must counsel the patient that you are being given some anti-cancer drug, you will have hair loss, ঠিক আছে, so knowing this ADR is important. Then interaction with other drug, food, alcohol, বল একটা ড্রাগ ইন্টারাকশন বল। হ্যাঁ আগের সপ্তাহে একটা পড়ানো হলো, বিদীপ্তা কিছু করছে না, হ্যাঁ ডাইসালফিরাম রিয়াকশন, ঠিক আছে, ডাইসালফিরাম উইথ অ্যালকোহল, ঠিক আছে, ফুড, তাহলে ফুড কি করে, টেট্রাসাইক্লিন আর অ্যাভয়েডেড উইথ মিল্ক or calcium tablet because calcium forms a chelating agent, so the tetracycline absorption is hampered, ঠিক আছে, আর কি there is this grapefruit, grapefruit মানে বাতাবি লেবু, তো হিন্দিতে কি বলে আমি জানি না, ঠিক আছে, বাতাবি লেবু, so this grapefruit is an enzyme inducer, ঠিক আছে, so the medication are metabolized in liver, if there is induction of medication there will be faster metabolism of the drug. Acha, another drug interaction regarding metabolism is rifampicin and OCP, ঠিক আছে, rifampicin is also an enzyme inducer of liver, so that leads to faster metabolism of OCP, ঠিক আছে, that way leads to contraceptive failure. এই কোশ্চেনটা প্রায়শই আসে, why rifampicin and OCP is not used together, সাদা খাতা থাকে, ঠিক আছে, সাদা খাতা দিয়ে এলে নম্বর পাওয়া যাবে না। স্পেশাল প্রিকশন অ্যান্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশন, তাহলে বল একটা ড্রাগ বল যে দ্যাট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন সাম পেশেন্ট। হ্যাঁ, অ্যাট্রোপিন কোথায়? অ্যাট্রোপিন কি এমনি কাউকে দেয়? হ্যাঁ না, পয়জনিংয়ে দেয়, আর পয়জনিংয়ে দিতেই হবে। এনিওয়ান, এনিথিং, বিটা ব্লকার ইন, হ্যাঁ, non selective beta blocker in asthma patient that leads to deterioration of asthma. অনন্যা ঠিকঠাক বলেছে, অনেকক্ষণ পরে একটা বললো, ঠিক আছে। লিগাল ক্যাটাগরি বলতে whether it's an OCT drug, OCT মানে ওভার দি কাউন্টার ড্রাগ, মানে যার জন্য কোনো প্রেসক্রিপশন লাগে না, OCT drug or prescription drug. Then cost must be present, ঠিক আছে, you are prescribing it to a patient, you must
be aware of the socio-economic status of the patient. If you are practicing in some rural areas where the socio-economic status is very poor and you prescribe some costly drug, so the patient can't afford it. So cost must be there. আচ্ছা আর কি রেফারেন্স টু সায়েন্টিফিক লিটারেচার, তাহলে আমরা কোথায় এটা দেখেছি সায়েন্টিফিক লিটারেচার ড্রাগ ইনফরমেশন, ঠিক আছে, কি কি ইনফরমেশন হতে পারে, কোথায় কোথায় কি কি ইনফরমেশন আছে অনন্যা? হ্যাঁ প্রাইমারি সোর্স কি ওগুলো কি? জার্নাল, ঠিক আছে, সায়েন্টিফিক লিটারেচার, studies, data, graphical presentation showing efficacy of the drug, ঠিক আছে, and last is the name, address and license of manufacturer and distributor, ঠিক আছে। কটা পয়েন্ট হলো, কটা পয়েন্ট আছে? 14টা। এই 14টা পয়েন্ট যেন থাকে, ঠিক আছে, এটাই আসে এটাই দেয়, you can leave. তারপরে so some word about ethical promotion, তাহলে কি, how the promotion can be ethical? No financial or material incentive, ঠিক আছে, তাহলে that should not be asked for by the doctor and should not be given by the companies. আচ্ছা, promotion of legally licensed drug, so a drug must be approved by the approval authority, the ICMR must approve it, ঠিক আছে, the drug must be approved by the proper authority, ঠিক আছে, and it must be legally licensed, মানে প্রথমে ICMR অ্যাপ্রুভ করবে তারপরে CDSCO মার্কেটিং লাইসেন্স দেবে, ঠিক আছে। অনেক ড্রাগ আছে দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রুভড ইন ইন্ডিয়া বাট অ্যাপ্রুভড ইন অ্যাব্রড, সো দ্যাট ক্যানট বি অ্যাডভার্টাইজ। আচ্ছা, অল ক্লেম শুড বি সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন, আপ টু ডেট অ্যান্ড সাপোর্টেড বাই সায়েন্টিফিক এভিডেন্স, ঠিক আছে। তাহলে ওই অনন্যা যেরকম বলছিল জার্নালসে কোথাও কোথাও ছেপে বেরোতে হবে, দ্যার মাস্ট বি পাবলিশড ইন সাম জার্নালস, or it must be there in some you know the secondary source, that is there are these guidelines, nice guidelines, kimba in the tertiary source, that is the books referral books, so that must be there, ঠিক আছে। Scientifically proven, up to date, so in your medical book the first thing you will see that first thing that is written is medical science is a ever changing subject. What is approved today may not be approved tomorrow. Thalidomide was one approved for MSCs, so now it is not approved for MSCs, okay, so that must be up to date and supported by scientific evidence, some paper, some randomized controlled trial, okay, data must be there to prove its efficacy. Acha, should not conceal information. Now suppose a drug is teratogenic, that must be declared that it is teratogenic, so it can be avoided in pregnant women, or hepatotoxic drug, so that must be known to the doctor as well to the patient that what he is taking, so there should not be any concealment of information. Many a times for the promotion of drug, the drug companies hide the ADR, so that is not desired, ঠিক আছে। wording and illustration as per scientific information, ঠিক আছে। So let's say wonder drug, ঠিক আছে, magical drug, so such things are not scientific. When you give a drug, if you go through some randomized controlled trial, certain population will respond to the drug,
other will not. Alright. So your the promotional literature must specify that 90% of patient has responded to this drug, but 10% have not. Alright. So there are no such thing as a magical drug. Everything is based on scientific judgment. তারপরে scientific claims should be available to health worker. So there are certain journals like PubMed, Cochrane database, alright. These are easily available to health worker. Certain bulletins like CMEs, MEMS, these are available to health worker. So if anyone has any doubt, they can go and check it out about the efficacy and safety of the drug. Then who are going to do this promotion? The medical representatives. So they should be adequately trained and should have adequate knowledge. Say he is coming to the physician to impart information about the drug. If he or she himself or herself is not sure about the information, what information he is going to dispense? Clear? Now text in promotional literature. How should the text be? So identity of the product, mean the brand name, the generic name, that must be very much there. With its dosage forms, with the concentration, everything must be properly written. Alright. In front that is visible to doctor. ছোট ছোট করে কোথাও লিখে দিল this drug is hepatotoxic. ঠিক আছে, দেখতেই পেল না কেউ। So proper font must be maintained. ঠিক আছে। Then safety and efficacy data. So what is the, suppose 90% of patient has responded, that must be there, and that is the efficacy. And safety, these are safe in pregnant women, these are safe in hepatotoxic patient, that must be there. These are safe in children. Alright, that safety and efficacy data must be there. আচ্ছা, cost benefit analysis. এই ফার্মাকোইকোনমিক্স দিয়ে একটা শর্ট নোট এসেছিল, কেউ কিছু লেখেনি, ঠিক আছে, সব খাড়া জমা দিয়েছে, কেন আমি জানি না। সো cost benefit analysis, what do you mean by cost benefit analysis? Anyone? So you are putting some cost, so how much benefit is there. Alright, then there is risk benefit analysis. এই risk benefit analysis মানে কেউ কিছু পড়ছে না, অমলাবো, হ্যাঁ, let's say an anti-cancer drug, ঠিক আছে, anti-cancer drug is having risk of hair fall, but still it is given, ঠিক আছে, ADR of hair fall, but still it is given. হ্যাঁ, ধরা যায় পেট খারাপের drug that is having hair fall, will that be acceptable? No, পেট খারাপ হয়েছে, চুল পড়ে গেল, ঠিক আছে, that won't be acceptable. ঠিক আছে, cost benefit analysis, they are putting certain cost of the medicine, how much benefit is there, maybe quality of life is improving. A quality of life মানে কি? বিদিতা কিছু পড়ছে না, বিদিতা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, কি করছিস, হ্যাঁ, নাটক টাটক করছিস নাকি? Now Vidipta as an artistic talented, is a very talented artist. ঠিক আছে, appropriate study design to measure outcome. ঠিক আছে, আগের দিন. So there must be proper study design and you must be familiar with this study design. ঠিক আছে, আচ্ছা, statistical analysis. Now this is the trouble part. So using statistics you can put any data into convincing into anything, ঠিক আছে. So there are three types of lie, damn lie and statistics, ঠিক আছে. Doing statistical jugglery, you can put anything, any result into looking into anything else.
ঠিক আছে? So proper scientific data. So if you can be given the raw data, that is good. Proper scientific analysis and the raw data. Raw data means that is data that is collected by the investigator. ঠিক আছে? Graphs in promotional literature. So there must be proper scientific graph. Sometime to look the medicine a little better. So have you seen histogram bar diagram? Huh? Idea about histogram bar diagrams? Anushka শুনেছে? Have you heard about it? You are from CBSE. I see histogram bar diagram গুলো হয়নি? আর পড়েনি। ঠিক আছে? So the graph may be twisted to present the medication as a overwhelming good medication over the competitor. ঠিক আছে? So graph should be easily deciphered. So what is the main function of the graph? The pictographic representation in front of your eye, you can easily decipher that yes, this much efficacious. All right. So erroneous diagram, improper labeling. So sometimes the labeling may be absent. That doesn't make any sense. Improper unit. So sometimes you compare some other units with some other units. So the comparison doesn't make any sense. So referencing in promotional literature. So referencing means from where the data is taken, usually from the primary source, some original article, some randomized control trial, all right, some guidelines, all right, that referencing may be given. So a promotional literature claims that this is suppose 90% efficacious. So the reference must be given. So this is from suppose a book, suppose from Harrison or from a randomized control trial. All right. Reference of safety and efficacy claim. So we are concerned about safety and efficacy, that claim must be there. Easily accessible reference. কোনো দুর্লভ জার্নালে দেওয়া হয়েছে করলে খুব মুশকিল। So that must be available to the health worker, maybe in PubMed or some well-known book, suppose Harrison, on NICE guidelines. All right, that must be accessible to the health worker. Index journal, peer-reviewed publication. So what is index journal? একে কিছু পড়ছে না, আগের দিন বলা হয়েছে। Conflict of interest, sponsorship. So what is the conflict of interest? So sometimes the companies themselves sponsors the study. Suppose I am the company, I am hiring Vishas to do some study. I am funding it for him. All right, and he is preparing certain data and studies. This drug is so much good. But hidden from it is just conflict of interest. That the pharmaceutical company itself is sponsoring the trial or sponsoring the study. So if pharmaceutical company sponsor the trial or sponsor the study, what will happen? The investigator will definitely try to make it look good for the pharmaceutical company. So that is conflict of interest. ঠিক আছে? Sponsorship. So the study is sponsored by the company itself. So if a study is sponsored by a company, that must be mentioned. There is nothing wrong in a company sponsoring study, but that must be mentioned that this study was sponsored by the pharmaceutical company. Illustration, এই বানানটা ভুল আছে। Illustration in pharmaceutical promotional literature. So sometimes logos are present. Suppose Pfizer logo দিয়েছে, Eli Lilly logo দিয়েছে, ঠিক আছে? Lupin logos are present, ঠিক আছে? Symbols,
iconography. What do you mean by iconography? Some icon. Let's say Amul has this Amul girl icon. Alright. So these may be present. Alright. Stereotyping. Now let's say women are often stereotyped as patient suffering from depression, suffering from anemia. So both men and women suffer from depression, both of them suffer from anemia. So the stereotyping should be avoided. Alright. Then unethical image. Suppose the image is of that of a poor man, unhealthy man, and after taking medicine he is becoming a superman. Alright, such claim may be there. So that is an unethical image. That should be avoided. ঠিক আছে? এই আছে আর কি. So MR are going to distribute it. Mostly MR distribute this promotional literature. It can be mailed to your email or it can be mailed in your address, but they does not create a persuasive activity. So they may not generate a prescription. ঠিক আছে? So proper knowledge. MR itself must be trained properly. Proper delivery of message. So must be fluent in their delivery. গিয়ে কিছুই বলতে পারলো না, জাস্ট মনোগ্রাম খুলে দাঁড়িয়ে বললো। ঠিক আছে? That create a very bad impression. Aggressive campaigning. So these MRs are often set some targets. মাসে এতগুলো প্রেসক্রিপশন জেনারেট করতে হবে। So they do an aggressive campaigning. স্যার এটা লিখতেই হবে, স্যার লিখতেই হবে। ঠিক আছে? For their monetary gains. ঠিক আছে? They will do an aggressive campaign. They are after all being paid by companies. ঠিক আছে? But you have to handle it well. You are the physician. You must ask questions. And where are the data? ঠিক আছে? So what should be avoided? Flattery. Flattery মানে স্যার আপনি খুব ভালো, স্যার আপনি খুব ভালো, আপনি ট্রিটমেন্ট করলে সব পেশেন্ট ছেড়ে যায়। So that is flattery. হ্যাঁ, তুই বলছিস? So flattery that should be avoided. It must be scientific in nature. ঠিক আছে? Inducement. Inducement মানে some gifts. ঠিক আছে? So sometimes some low value gifts are given, right? Like pen or writing pad. These are okay. Some books, educational material. So these are somewhat okay. Otherwise there are certain extremely high worth inducements are given. Foreign trip. ঠিক আছে? আর অনেক কিছু। Unverifiable claims. তাহলে if you prescribe this medicine, everything will be fine without any scientific background. That should be avoided. ঠিক আছে? এই আর কি আছে? আর কিছু নেই। প্যাকেজ ইনসার্ট। ঠিক আছে, পরের দিন হবে। আচ্ছা, have you seen package insert? হ্যাঁ, লিফলেট দেওয়া থাকে, প্যাম্পলেট দেওয়া থাকে in the packages. So summary of section of full prescribed information, other information that are considered essential for consumer to know. Sometimes they tell consumer how to apply the medication, okay, when to apply the medication. ঠিক আছে? প্যাকেজ ইনসার্টে লেখা থাকে। প্যাকেজ ইনসার্ট should be for drug less than 4 years. That is, approval is not more than 4 years. That must have the package insert. In that, there is more than 4 years, there may be present, but in less than 4 years, it should be present. ঠিক আছে? Language should be simple. Some pictographic description. ঠিক আছে? দেখে পেশেন্ট বুঝতে পারছে যে কি করে how to apply the drug or when to apply the drug. In mother tongue, that is even better. বাংলায় লেখা হলো,
পেশেন্ট বাংলায় পড়ে বুঝতে পারলো, ভালো লাগলো, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট প্যাকেজ ইনসার্ট। সো আজকে এই পর্যন্তই, ঠিক আছে। এনি কোয়েশ্চেন?